Good morning, my dear student. Today we are going to begin our lesson, page 30, reading lesson, China between now and then. درس القراءة بصفحة 30, China between now and then. المقصود بالعنوان هو الصين بين الحاضر والماضي. Now المقصود فيها الحاضر, وthen المقصود فيها الماضي, المقصود فيها past. Okay, الماضي. Okay, as you can see here in the picture, we can see two Chinese persons, okay, and they are wearing the traditional Chinese clothes. وعم بيلبسوا اللباس الصيني التقليدي. So the paragraph is going to talk, of course, about the traditional customs of China and maybe about some customs, بعض العادات الصينية. Okay? Now let's begin our first paragraph. China between now and then. The culture of China is quite unique and special. The culture, الثقافة الصينية is quite unique and special. هي ثقافة فريدة من نوعها, مميزة, and special, مميزة. It contains wonderful and delightful arts and customs as well as very interesting ways of life. So why the culture of China is unique and special؟ لو سألتك سؤال why the culture of China is unique and special، لماذا تعتبر الثقافة الصينية فريدة من نوعها ومميزة؟ Why? Because it contains wonderful and delightful arts، تحتوي على فنون مبهرة ورائعة. Delightful means مبهر. Arts فنون. كمان and customs العادات as well as very interesting ways of life، بالإضافة إلى بعض أساليب الحياة الممتعة. That makes the Chinese culture unique and special. Okay? There is one aspect of Chinese culture that truly sets it apart from other cultures and countries. هناك جانب من الثقافة الصينية اللي جعلها set it apart means different، جعلها مختلفة عن عن الثقافات الأخرى والبلدان الأخرى. So sets it apart means makes it different. What makes the Chinese culture different? The answer is the tie between old and new. هو الرابط بين الماضي والحاضر. New هون مش معناها جديد، معناها الحاضر. Okay? And old and new, as you can see, they are two opposites. تضاد أو عكس بعض. كلمة old وكلمة new. Okay? طيب لو سألتك سؤال عن الفقرة الأولى what makes a Chinese culture different from other cultures? What makes it different from other cultures? The answer is the tie between old and new. Okay, let's see paragraph 2. Chinese life and values have attracted much attention from all over the world in all aspects. الحياة الصينية والقيم الصينية جذبت الكثير من الاهتمام من قبل مين؟ العالم الآخر أو يعني دول العالم. جذبت اهتمام أو الصين وثقافتها وحياتها جذبت اهتمام هاي الدول. Western societies means مجتمعات، المجتمعات الغربية may find the Chinese living style، ممكن إنها تجد نمط الحياة الصيني of the East. طبعا of the East هو الشرق. مين مقصود فيها الشرق؟ وهي الصين اللي موجودة في شرق الكرة الأرضية. quite peculiar مختلف. إذن نمط الحياة في الصين إيش ماله؟ peculiar means different مختلف. and difficult وصعب to understand صعب الفهم. But that hasn't stopped anyone from trying to experience and live this fascinating lifestyle. إذن الاختلاف والصعوبة في فهم الثقافة لم يوقف أحد ولم يمنع أحد من محاولة تجربة أسلوب الحياة المدهش، محاولة تجربة العيش وتجربة أسلوب الحياة المدهش وين؟ in China. In study and pursuit to find out why the Chinese are the way they are، في دراسة ومتابعة وبحث لإيجاد لماذا الصينيين على الحال اللي هم عليه اليوم. Okay? Chinese traditional clothing could always be examined، وكانوا دائما
يعني يدرسوا أو يبحثوا عن خصائص ومميزات اللباس الصيني التقليدي. traditional means تقليدي. okay. An outstanding characteristic. outstanding مميز. characteristic means خصائص. شوف كيف لفظتها. C وال H as K. C K وآخر C كمان K. إذن characteristics أو characteristic خصائص مميزة of a traditional Chinese clothing was not only the external expression of elegance but also an internal symbolism. الخصائص المميزة باللباس الصيني زي ما انتم شايفين هون لا تعكس فقط الأناقة elegance. اوكي، هي لا تعكس أو هي ليست مجرد تعبير خارجي عن الأناقة، بل هي أيضا رمزية داخلية أو في لها رمز داخلي في نفوسهم. So internal external are opposites. كمان كلمات عكس بعض. external خارجي و internal داخلي. إذن الملابس فقط لا تعكس الأناقة، كمان في إلها رمزية عندهم أو رمز ترمز إلى شيء كما رح نشوف إن شاء الله بالفقرة الثانية. Each and every piece of traditional clothing communicated a vitality of its own. كل قطعة لباس تقليدية فيها فكرة حيوية أو توصل فكرة حيوية. يعني اللباس بحد ذاته يعكس الحيوية. ليش؟ لأنه لباس مزخرف ومليء بالألوان والنقوش. Variety and consistency. Variety means تنوع. التنوع في اللباس وشمولية اللباس in clothing were roughly established by the era of the Yellow Emperor and the Emperors Yao and Shun. الشمولية أو التنوع والشمولية في اللباس إنه شامل لكل شيء. أوكي، متى تأسست هذا؟ roughly established يعني تأسس بقوة. في أي زمن؟ era means فترة زمنية أو في عصر the Yellow Emperor الإمبراطور الأصفر and the Emperors والإمبراطورين ياو and شون. هذول الأسماء الإمبراطوريين. أوكي، أو الإمبراطورين اللي هنحكي عنهم في الفترة الزمنية اللي تأسس فيها أو كان فيها تنوع وفي شمولية في اللباس. أوكي، طبعا تقريبا 4500 سنة. Remains of woven silk and ancient ceramic. كمان بقايا الحرير سلك حرير المحاك و ancient ceramic والسيراميك القديم. ancient means old. ancient means old. okay, it means old. Figures further demonstrate the sophistication يظهر مدى التعقيد and refinement التعزيز of clothing in the Shang dynasty. مدى التعقيد ويعزز أهمية اللباس في عصر شانغ ديناستي. أوكي؟ طيب. Let's ask you a question here. Okay? When did the vitality and consistency of clothing were established? Okay? When were the vitality and consistency in clothing were established? أين أو متى تأسست الشمولية والقوة أو الحيوية أو التنوع في اللباس؟ رح يكون جوابك by the era of the Yellow Emperor and Emperors Yao and Shun. طب لو عكست السؤال what happened to the traditional Chinese customs during the era of the Yellow Emperor؟ ماذا حدث لللباس في عصر هذا الإمبراطور؟ شو حيكون جوابك؟ Variety and consistency in clothing were roughly established. تحكي لي كان تأسس في هذا الزمن تنوع وشمولية في اللباس. أوكي؟ راح أتوقف الباراجراف الأولى والثانية لأنهم شوي يعني فيهم صعوبة. وإن شاء الله بالفيديو الثاني أو الدرس الثاني بنكمل الدرس. Thank you for watching.